Buenas tardes, en este caso buenas noches, porque tanto el moderador que soy yo y la invitada, para nosotros ya son las 8:30, para ustedes son las 6:30. Buenas tardes a un nuevo encuentro, un nuevo diálogo o nuevo encuentro virtual con autoras. En primer lugar, quiero dar las gracias de rigor a la Fundación para el Estudio y Desarrollo del Lenguaje Gráfico, o lo que se conoce como Fundación Cinemas Cómic, a la Cátedra Moebius de la Universidad de La Laguna para el estudio del lenguaje gráfico, a la librería del Maldito de Gonzalo Santana, que es la persona que hace posible que nos estén viendo y que nos estén viendo también a través de la página de YouTube del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, y a todas las instituciones que pueden ver justo debajo de donde salgo yo y donde ahora saldrá la invitada que vamos a tener, que son las instituciones que avalan estos encuentros y que llevan varios años avalando la exposición coral de ilustradoras ilustradas, que es una de las iniciativas que mejor refleja el empeño por hacer visible el trabajo de artistas o artistas nacidas o artistas residentes en Canarias dentro del mundo de la ilustración y el mundo del cómic. La persona con la que vamos a hablar, con la que voy a tener otra vez el placer, porque ya hace 3 años que nos conocemos profesionalmente, personalmente hablando, es Emmi Nieminen, autora finlandesa, nacida en la ciudad de Helsinki, pero que actualmente reside en lo que es la capital europea, la capital cultural de Finlandia, que es la ciudad de Tampere. Emmi lleva más de una década trabajando. Esta obra de aquí, Damas sin Limit, fue una de las obras, según pone en su propia biografía, que la lanzó un poco, digamos que la puso a la palestra, pero la obra que realmente la situó a la altura en la que está es esta obra, este enorme tomo. Esta es la versión finlandesa, tiene una versión francesa y espero que en un futuro no muy lejano también la tenga en castellano, que por eso estamos trabajando. Esto viene a ser un ensayo periodístico en formato gráfico está publicado en el 2017. Han pasado 6 años, pero desgraciadamente las cosas no han ido precisamente para mejor, y es la traducción literal sería el Internet del miedo y del odio. O sea, cómo Internet se ha convertido en un mentidero no solo de chismes y rumores, sino de ataques malintencionados contra determinados sectores, contra determinadas ideologías o contra determinados, en este caso, sexos. Eh, en el año, cuando estalló la pandemia, se le ocurrió hacer esto, que la traducción es todos nos fuimos a nuestra habitación. Más en España que en Finlandia, porque en Finlandia cerraron prácticamente todo, pero podíamos salir de casa. Esto casi se podía aplicar más al mercado, digamos, que a nuestro país, porque en España la gente tuvo que estar confinada bastantes semanas. Y viene a ser una especie de eh, análisis introspectivo de lo que supuso para nuestro país la pandemia. El año pasado, durante Santa Cruz Cómic, yo tuve el enorme honor y el placer de presentar su trabajo en vivo, tanto con una exposición presencial como contando con ella y con Johanna Becco, que es la periodista de investigación y la guionista de la obra que les acabo de enseñar. Y para mí fue una experiencia fantástica el hecho de poder sacarlas de aquí y llevármelas a mi país de origen para mostrar su trabajo, porque eso siempre demuestra que la labor que está haciendo la Fundación no se queda solamente de España hacia afuera, sino también de fuera hacia España, que eso también es muy importante. Y dicho todo esto, a ver, esto sí se hace en directo, que no pasó la primera vez que lo hicimos, no pudimos hacerlo por una cuestión de espacio-tiempo. Hoy sí se puede hacer. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, más o menos técnica o más o menos no tiene más que hacerlo a través del chat de la página web. Y ahora, como imagino que ella algo de castellano entiende, quien más entiende es Johanna, pero bueno, realmente yo voy a tener que hacer de maestro de ceremonias y de intérprete. Por lo que espero que perdonen los errores que pueda llegar a cometer, que seguro que habrá más de uno, más de dos y más de tres. Y ahora voy a estar dando saltos entre la lengua inglesa y la lengua castellana
y espero que nos podamos entender de la mejor manera posible. I'm so sorry from this long speech about the institution behind this and your person, but I try introduce you in the best way possible and explain different Of jobs. course. You see the cover of your books, and I explained when you traveled with Johanna last year to the Tenerife Comic Convention to present in front of people, not through these machines, your job. Why do you do the things? But I suppose this is a good opportunity because if the people have not the time or to go to Tenerife now, we have the opportunity to continue our discussion about many different topics. The first thing is welcome and thank you very much to say yes again to a meeting with me, and it's not the first time, and well, I don't know why do you want to continue to do this with me, but I am very grateful. Mm. That's the thing. Thank you for having me. Before that, Emmy asked me what what have in my mind to do this, and I told you that I want to begin with this because the pandemic is not here but almost Almost. Yeah. almost. It's Uh, now only the third most likely reason for death. Bien, good to know. Le he dicho que bueno que antes de empezar el encuentro me preguntó si tenía algo en mente en cuanto a cómo articularlo. Yo le dije que lo primero que se me había venido a la cabeza era hablar de la obra que hizo durante la pandemia, porque la pandemia se ha ido pero sigue estando ahí. Ella ha dicho que ahora mismo es la tercera causa de mayor mortalidad en el mundo. Con lo que, bueno, la pandemia está por ahí, no la queremos ver, pero bueno, bienvenido sea. Eh, I understand that, and I know for my personal experience, it's more easy to do something about yourself because you, in some way, you know what is your situation, what is your scenario, what are your feelings. But exactly what was the main motivation to do something like we all went to our room. Le he dicho que, bueno, dejando a un lado el tema de la pandemia, lo que le he preguntado es cuál fue su principal motivación para embarcarse en un proyecto como fue el hacer, todos nos fuimos a nuestra habitación, que originalmente, y ella lo cuenta aquí en la primera página, que esto fue primeramente un proyecto en internet y después como el gobierno finlandés le dio una ayuda para poder hacerlo, pues lo hizo en formato físico. I explained that in the first page, you explained that was first in digital format, but because you received some money from the Finnish government, you had the opportunity to print and do in that case. But apart of that, the question is exactly why do you choose to do this? Apart that we need to stay a lot of time inside home, that normally we move around, and during the pandemic you have the opportunity to go out, but you don't have any place to go because every place was closed. The only thing is go to the supermarket, and this is That's about it. And of course, outside, if the outside is even manageable, because different countries have very, very different restrictions about even moving outside. Some colleagues of mine who live in France, I mean, they had the experience of potentially being fined if they were outside, unless it was for something absolutely necessary, like going to the supermarket or maybe going to the doctors or going to the pharmacy. Any kind of going out just for exercise or just for fresh air was not really an option. sí, And we didn't have that, thankfully. In Finland, we never went that far no, it's true. because
the first thing to understand about this is that we are not quite as heavily populated country. There's only 5.5 million of us. So even the most population dense cities are nothing in comparison to the metropolis of nothing. Europe and United States and South America and pretty much any other part of the globe. So we had the very, very unusual luxury of having the opportunity to go outside fairly safely, as long as we would avoid each other, which is something that we already do pretty well. And but there was still, yes. But I'm gonna let you interpret that Yes, now. sorry because she says something that I know exactly what the situation. Ella dijo que para empezar que durante la pandemia ella conoce gente en distintos sitios y cada país tuvo restricciones distintas. En muchos países incluso, lo mismo que pudo pasar en España, que incluso ir al supermercado o ir al médico era un problema. Y en Finlandia no. En Finlandia no tuvimos ese problema. Y no tuvimos ese problema fundamentalmente porque este país es un país muy poco poblado, o sea, este país no llega a los 5,5 millones de personas. Y las ciudades más pobladas, que pueden ser Helsinki o Tampere, no tienen nada que ver con cualquier ciudad española o europea. Y entonces, en realidad, para nosotros disfrutamos de una pandemia en el mejor escenario posible. Incluso se podía salir a hacer deporte, a ver, yo en ese momento, cuando estalló la pandemia, mi primer hijo era pequeño, pero yo todavía no tenía 1 año, estaba aprendiendo a andar. En España no podía ir al parque y aquí podíamos bajar todos los días al parque sin mayores problemas. El niño podía jugar en el parque, cosa que en España los niños no podían hacer. Y después el tema es que tú podías salir a la calle siempre y cuando mantuvieras una distancia de seguridad con las personas. Y ella ha dicho que es que eso en Finlandia se hace muy bien y es verdad. O sea, en Finlandia hay un dicho que dice que si tú invitas a 3 personas a una habitación, cada una se irá a una esquina distinta. Y eso en condiciones normales. O sea, cuando la pandemia se dijo que no se metan todos en una misma habitación, eso es una cosa que los finlandeses no hacen de antemano. Por lo tanto, durante la pandemia no le supuso, a este país no le supuso ningún problema cumplir ese tipo de reglas porque ya antes su forma de vida era así. You want to continue to explain when do you decide to sit down and when do you decide to talk with? I think I never asked, why do you choose a pangolin? A pangolin is one of those animals that was suspected to be the origin of the virus, Oh, because we all know that yes. we suddenly got very, very concerned about the Chinese eating bats. Because at one point it was the concern that the virus originally jumped from a bat into a human, and then it was suspected that maybe it was a pangolin, because pangolins are probably the most trafficked animal in the entire world. They are so desirable because of their scales. Their scales are used in Chinese medicine, Uh-huh. and as well, I think the scales do have other purposes and value in other parts of the world as well. But unfortunately, this very, very peculiar animal is very vulnerable, and because of poaching and because of illegal animal trade, and because of this, COVID turned out to be a very good thing for the pangolin, because suddenly no one wanted pangolins anymore. It was a good time. It was a good time to be a pangolin. But of course, so that was one of those animals that sort of solidified our fear of this virus, and also it also underlines
some of the realities that we've been tackling already before, whether it was swine flu or avian flu. Whenever there is a pandemic, the chances are that the origin is usually in some other species. Ujú, And the reason why the virus jumps from one species to another, not necessarily immediately into a human. It usually takes several species before a virus can jump eventually into humans. But it requires unsanitary conditions, a lot of animals in very tight space, and a very, very high stress environment. This is something we like millions and millions of animals, be it pangolins or chickens, just chickens or cows, are constantly living in. So the chances are that the next pandemic is already brewing. ujú, ujú. A ver, yo le he preguntado, porque en la portada sale un pangolín, y después hay un capítulo que se llama Monólogo en compañía de un pangolín, que además es un capítulo que me encanta, porque además es tremendamente onírico. Y, y digamos que, bueno, de hecho, como esto se puede leer de forma separada, digamos, de forma independiente, mira, aquí se ve, eh, esta se supone que es ella y este es el pangolín, y aquí está el pangolín otra vez. Y yo, el primer capítulo que me leí en manera de física fue precisamente el monólogo en el pangolín. Y le pregunté por qué. Y entonces me dijo que cuando el virus, cuando todo esto saltó a la palestra, que se dijo que el virus venía de China, se dijo que el virus se había propagado por medio del pangolín. El pangolín es un animal teóricamente protegido, pero que se comercia con él, sobre todo porque las escamas del pangolín tienen mucha importancia en la medicina ancestral china. Es un animal muy frágil. Y en realidad el tema de que el virus salga del pangolín, o sea, que digamos que saltara el pangolín al ser humano, porque además el pangolín también se lo comen, es otro de esos manjares prohibidos, como el dragón de Komodo y otras tantas especies que están en vía de extinción, pero siempre hay gente que lo que quiere eh, hacer uso de los recursos que tiene para llevarse a la boca lo que en teoría el resto no puede tener. En realidad, todas esas pandemias que ha habido, que aunque no le han afectado demasiado al ser humano, pero sí han afectado, que sea a los pollos, que sea a las vacas, que sea a una serie se han incubado en animales y sobre todo en grandes concentraciones de animales, en muy malas condiciones higiénicas, con mucha presión exterior. Y en realidad yo lo que ya he dicho es que es muy probable que cuando haya otra pandemia pasará lo mismo. O sea, la pandemia saltará de una especie animal a otra hasta que al final un ser humano se ve afectado fundamentalmente porque ingiera una criatura con ese virus y lo que pasó hace 3 años se volverá a repetir. Eh, mm, how much time you spend to write and to draw this thing? You know, I can't remember because I think a lot of people can join this sentiment, but that time was a haze. Mhm, It was very difficult for me to, now that I try to remember that time, now that I try to remember what happened each month, it's very difficult for me to grasp what did I do in the first 3 months of the restrictions, what happened the next three, or what did I do during that 6 months in total. It's it's a blur. So I think it's I think it's very fitting that I answer that I honestly cannot remember, and there is some of that haze in that comic as well, and it's something that at first I thought I only experienced until we began to talk about it. And then we started to write articles about it. And then we got worried about it, that what is this brain fog that we're all in? And why is it that it's suddenly very difficult to get motivated and to remember things?
Ujú. Yes, it's true. A ver, yo le he preguntado cuánto tiempo invirtió en hacer el cómic y dice que honestamente no lo sabe. Y no lo sabe porque es cierto, y creo que es una experiencia que vivimos todos, que cuando estalló la pandemia el tiempo se paró. O sea, el paso del tiempo tal cual lo entendemos dejó de tener sentido. Eh, en países como España fue peor porque un día era igual que el otro y el otro y el otro y el otro porque no podías hacer otra cosa. Te tenías que circunscribir a un ambiente muy reducido, que era el ambiente donde vivías, y dependiendo de las condiciones en las que vivías, vivías mejor o peor. Aquí esas condiciones no estaban no estábamos confinados como se podía estar en nuestro país. Pero en realidad era una situación muy complicada porque entre el que todo se había parado, entre que la vida normal ya no se podía llevar y el aluvión de información y el no tener, el no saber exactamente lo que iba a pasar mañana, porque las cosas, la información que te daban hoy, mañana no era válida y pasado cambiaba otra vez. Ella ha tratado de decir fundamentalmente eso, que no lo recuerda porque para ella fue muy difícil eh, poder asimilarlo todo, digamos que en tiempo real, porque el concepto de tiempo que ahora mismo podemos tener de nos levantamos una hora, hacemos una serie de cosas, terminamos una serie de cosas y al día siguiente pues ya tenemos unos planes. El tema es que durante la pandemia no tenías planes. O sea, tú te organizabas como querías, pero llegaba un momento que ya no tenías, no más que hacer, pero no de la misma forma que tenías antes. Y llegaba un momento que el concepto de espacio-tiempo lo perdías y eso es o sea, es una sensación que yo entiendo perfectamente. Do you believe that for you to write and draw, we all went to our room was something like not like a medicine because it's not like a medicine, but was something that helped to you to in some way organize all this crazy time without any schedule because I saw I say in Spanish that I think the most difficult thing during the pandemic is you have not real schedule. You never know what happened next day. You even if you because you and me normally work inside home, but Mhm. even that uh, every day you receive thousands of different feedback, different information. Someone says something at 10 o'clock in the morning, and 1 o'clock in the afternoon, this information is the opposite. And at 4 o'clock, it's a new information, and 9 o'clock during the night, there are a new information that is totally different than the other three. And you go to your room, you go to your bed, you wake up, and you never know exactly what happened. You don't have Yes. a schedule, you don't have even any motivation because you never know if the situation tomorrow will be more horrible than today. Hmm. And I know that this is quite difficult to organize your schedule, organize your mind. Even you and me we need to organize our schedule because we normally work inside home. And if we want to finish something in one day, we need to organize. But I understand it's difficult to do something when you even know no, if you finish, if you have the capacity to finish, because you never know is in one moment the government decide not to cut internet, but only use internet in between ta 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 ta, because they are the situation is so horrible that they need to use all the resources from one thing and not from the normal guys. And sorry, I need to. Le he dicho que aparte de lo que ya había dicho en castellano que incluso para personas como ella y como yo que trabajamos normalmente dentro de casa el estar recibiendo continuamente informaciones, lo que te decían a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde cambiaba, a las 4 de la tarde cambiaba, a las 9 de la noche cambiaba. Tú no sabías si al día siguiente te ibas a levantar en una situación mejor o peor. Tú no sabías si iba a haber más restricciones. Aquí tú no sabías si iban a terminar confinándote. En España tampoco sabían cuánto iba a durar el confinamiento. Incluso si porque la situación era tan horrible que necesitaban concentrar los recursos, iban a poco menos que acotar las horas en las que pudieses usar internet o cosas así, o el correo funcionaba como podía, porque tenías un montón de limitaciones que normalmente no las tienes, y creas que no, es muy difícil sacar una motivación, o sea, y incluso trabajando dentro de casa,
era muy difícil encontrar una motivación. Entonces yo le preguntaba exactamente si el hacer este cómic fue una suerte de medicina o de catarsis para tratar de encontrar ese equilibrio que durante la pandemia lo perdimos todos, tanto los que trabajaban fuera de casa como los que trabajábamos dentro. Ahora, now you answer the question Okay, because I tried right. to. It's okay. It's okay. No, really, just like you mentioned, we both of us we work from home, and we, for the most part, at least until those times, we became probably a bit too lulled in the certainty that we know how to schedule ourselves. And during those times, I realized just how much of my own activity is dependent on other people being active. So when the entire world grinds to a halt Mhm. and everything is on pause, and everything that I was working on anyways, and and suddenly there's no structure to your days, there's no structure to your week. And yes, there are still work to be done and there are plans to make, but suddenly they don't matter quite as much. It really does throw your brain on a completely different level. Mhm. And it's difficult to I remember I spent my quarantine because I was originally supposed to be in residence program in Japan, Uh-huh. Tokyo, and well, I had to leave early because of this, and obviously because I had been abroad and in East Asia, and I had to be at least 1 week in quarantine. That means completely no outside, not even to take the trash out. And I remember that was already the time when I felt like, well, this is not good for my brain. This is not good for my brain at all. And the longer it went on, it became very difficult to motivate yourself. But Mhm. the original response to if this was medicine, or if you would like to use the word catharsis or cleansing, then yes, but it was not personal. I mean, it was personal, but even more so, it was collective. And it was also an expression of fear that we don't learn anything. Mhm. Um, just one thing, when the pandemic began, I traveled to Spain and to Holland, and when I returned, when I arrived in Banta is Banta es el aeropuerto internacional de Helsinki. When I arrived in Banta, someone tell me, because you are outside Finland during much more than 2 days, because I spent 1 week and almost 10 days outside. You need to stay at the last 3 days inside home. No 1 week, Mm. but you need to stay. I arrived, I think, one Wednesday, and I don't have the opportunity to go out until Sunday. Yes. Because I stay in Spain and I stay in Holland, and they say, no, you Mhm. are outside and you need to stay, I think was 4 days inside your home. Yeah. Eh, ella ha dicho que sí, que ella está, como me pasa a mí, acostumbrados a trabajar en casa. Y estamos acostumbrados a hacernos nuestro propio calendario, o sea, nuestro propio horario para poder rendir las horas necesarias para llevar a cabo nuestro trabajo. El problema es que cuando la pandemia estalló nos dimos cuenta, unas personas más que otras, de lo que dependíamos del exterior. O sea, para pedir algo, yo recuerdo que para mí es muy habitual, y lo he comentado no en este tipo de encuentros, pero cuando hago un diálogo de cine, que yo suelo visitar mucho la biblioteca del Instituto Audiovisual Finlandés. Cuando estalló la pandemia no tenía esa opción. O sea, algo que para mí era muy habitual, no porque no pudiera salir, sino porque la biblioteca estaba cerrada. Y entonces, una de mis principales fuentes de documentación se quedó totalmente paralizada. O sea, no podía recurrir a ella. Y eh,
cuando te das cuenta de lo que dependes y cuando te das cuenta de que no sabes lo que va a pasar mañana, es realmente difícil encontrar motivación. Y ella cuenta que cuando ella, la pandemia, eso más lo cuenta precisamente en el capítulo del pangolín. Eh, en estas dos, en estas dos páginas, en esta página y en esta página, ella estaba residiendo en Japón cuando estalló la pandemia y se tuvo que venir como todos los que estábamos fuera, porque todos los que estábamos fuera, todos los residentes en Finlandia que estábamos fuera cuando en este país se tomó la decisión de cerrar las fronteras, recibimos un correo electrónico diciendo que teníamos que venir corriendo porque si no nos dejaban entrar. O nos dejaban entrar, pero después con una cuarentena muchísimo más larga y todo el problema. Y entonces, cuando ella además volvía de Asia, que el virus había, digamos que provenía oficialmente de Asia, ella tuvo que pasar una semana sin poder salir de casa, o sea, no podías ni siquiera salir a tirar la basura, eran las normas. Y fue cuando ella se dio cuenta de que la pandemia no era buena para su salud mental. El hecho de tener que estar una semana metida sin ni siquiera poder salir a tirar la basura y el hecho de que lo que era habitual ya no podías hacerlo. Y además el darse cuenta de que había mucha gente a su alrededor que estaba en la misma circunstancia que estaba ella. O sea que eso es una sensación de impotencia. Lo que pasa que el hacer We All Went to Our Room eh, fue eso, una suerte de catarsis, una suerte de poder enfrentarse a los miedos y sobre todo a la sensación de indefensión que estábamos viviendo, no solo por su parte, sino por, también por la gente que lo rodeaba. Porque en cierta manera cuando compartes tus miedos, esos miedos dejan de ser, esto lo añado yo, esos miedos dejan de ser tan grandes. Eh, a part of the things you say, I say that when you share your feelings and the things you are afraid, it's more easy to uh, see your ghost in some way. When you are afraid of something and you talk with someone about, and you understand that the person in the other side of the line or in the other side of the virtual meeting feeling the same way like you, even this person live in a different country, is when you understand that you are not alone. Because I think that the main problem during the pandemic is a lot of people, millions of people feel alone at home. And this is so horrible because when you don't have, when you do not know what happened next day, is a horrible situation, a horrible feeling. And I think this was one of the main problems. Not only because people died, is you never know what happened tomorrow. Yeah. There are many people like to organize their schedule 3 months in advance. With the pandemic, you have the capacity to organize your schedule from one day, and this is enough. And I know that Yeah, for many people was a really horrible situation. absolutely. And also like part of those musings, part of the musings in that comic is also the knowledge how easy I have it, how incredibly easy I have it in comparison to many people all around the world. And knowing that I have friends and I have family living in the same town, pretty near me, and they can help me out, I can help them out. And also like I live in a country where the government took pretty quick action. I mean, they took to action quite quickly, and of course, Sorry. oh bless you. And obviously it was heavily criticized at the time, but also some of those very tough decisions may have saved a lot of lives. But that doesn't change the fact that people were immensely scared and worried about how long this will last. That was probably one of the worst things, Sophia, at the time.
what will happen and when will this be over? Yes. A ver, el cómic también se ve, de cierta manera, la situación en la que se vivía en comparación a otros países. No tenía nada que ver, la situación era muchísimo más sencilla, no tenías los mismos problemas que podías tener en otros países. Ella tenía el tema de que su familia también vive en Tampere, con lo que tenía gente cerca, con lo que evidentemente no se sentía sola, pero teniendo en cuenta que el gobierno finlandés, a pesar de las críticas que recibió, tomó decisiones las decisiones las tomó rápido, empezó de una forma dubitativa, pero después tomó las decisiones de una forma bastante rápida, sin pararse no sin pararse a pensar, yo creo que calibrando, es una opinión personal, calibrando lo que podía pasar, pero tratando de evitar situaciones como la que se estaban viviendo en otros países, y aquí evidentemente la pandemia se controló rápido y bastante bien y sin demasiadas vidas de por medio, cosa que no pasó, por ejemplo, en nuestro país, en determinados ambientes, en determinados sitios. Las reglas fueron claras, la gente las respetó en su mayoría, a pesar de que había reglas que a la gente no le gustaban, pero la gente las aceptó. Pero el principal problema era cuándo va a terminar esto. El miedo seguía siendo el mismo. Y yo creo que ese miedo era universal. Y yo creo que el libro lo refleja perfectamente. I believe that the question in my country and in other countries was exactly the same. Until when this situation? Yes. When when is the we don't people don't see the finish line like in a race car. You begin to move in the circuit, but you don't see the flag with the black and white sign. No, you continue, but you never know when you finish this race, and it's a really horrible situation. It is. Especially because the people want to see what is the next step, how will be the future, and with the pandemic you have not future. This is something is very clear in the comic. When you talk with the pangolin and with you in the different sketch or in different part of the different chapter of the comic, at the last you always feel the same. You never know what happened tomorrow. You try to live day by day, but it's not a very pleasant situation. It's Yo le he not. dicho que, yo le he dicho que el cómic refleja el hecho de no solo no sabíamos cuándo iba a terminar la pandemia. He puesto el ejemplo de que era como estar en una carrera donde tú no veías la línea de meta. O sea, sabías que iba a terminar, pero no sabías cuándo. Y el cómic te refleja eso, el cómic te refleja que lo que tenías que hacer era vivir día a día. Y eso está muy bien expresado, muy bien dibujado y de una forma muy clara. Eh, the first my first knowledge of you was not all these things, was this huge, because it's heavy and it's big Mm-hmm. and it's nice and it's wonderful made. Was this thing? Uh, I told before we began to talk that unfortunately in every country there are some group, some ideologies, some people that like to use internet like hammer or something more horrible against someone. Mm-hmm. And unfortunately, these things happen in Finland too, Mm-hmm. especially from the last 5, 6, 7 years. Even in Finland, they are not the same background like in Spain.
le he dicho que, bueno, que yo conocí el primer cómic que conocí fue este enorme volumen. Y le he dicho que desgraciadamente cada vez es más habitual que haya grupos, eh, sectores de la sociedad que utilizan Internet como un martillo, he puesto el ejemplo de martillo por no utilizar una palabra que suene peor, contra otro determinado grupo, otra determinada ideología, otro determinado sexo. Añadan lo que ustedes quieran porque tampoco es muy difícil imaginarlo. Y eso desgraciadamente pasa tanto en nuestro país, que tiene la historia reciente que tiene, como en Finlandia, que no tuvo precisamente la misma historia, pero las ideologías extremistas están ahí y desgraciadamente en el último lustro, no voy a decir la última década, pero en los últimos 5, 6, 7 años las cosas no han ido para mejor. Eh, I think I asked this the first time I told with you, but I think it's important. What was who contact with? You contact with the writer, with Johanna, or Johanna contact you, or someone contact both of you and sit down in the same table? How was the genesis of this book? Yes, I need to start with the introduction of the book's other author, Johanna Vehko, which you also, I mean, she's the one that you already introduced earlier in Yes, your introduction yes. speech. But Johanna is a journalist and a non-fiction author based in Helsinki, and she's a long-time comic fan. She's been reading comics ever since she was a child, and she's very familiar with the medium. And even though she herself is a writer, a journalist to be exact, and doesn't even work with fiction, she's always wanted to write a comic book. But because she is a journalist, she also started to feel like, okay, it's going to be a journalistic comic book, but what would be the topic? What would be the topic? And she told me that finally, probably because she herself became the target of online abuse, and many of her colleagues as well. And that's when she realized this is the topic. This is it. And that's when she originally contacted another quite famous Finnish comics artist, Tiitu Takalo. Mm-hmm. And Tiitu Takalo is around the same age as Johanna. They're in their 40s. Mm-hmm. And but because Tiitu is chronically busy, I and know. Trust me, yes, I know. so and because Tiitu also believes in delegating work to other artists, she suggested me that, hey, have you heard of this artist called Emmi Nieminen? And yes, she is 10 years younger than us, but she is an adult. Those Yes, were it's the true. words. No, yes, it's true. I, I have some um, And that's how we met. That's how virtual. me and Johanna met. I contact with Titu uh, 2 months ago to have some virtual meeting, and she told me that she's finished something, but she agreed to continue our negotiation after summer to have something similar from the next Tenerife Comic Convention. But Yes. I agree. I think I think the age is important because in some moment you understand that your background is a good base It to does do things. matter. It does But matter, and also and also I'm continuing, and then you get to yeah, interpret just the rest of it. And also the original reason why I said yes, I will work with you, and it's because I grew up online. mhm, I grew up online, and internet connection became mainstream in Finnish homes somewhere around 1996 to 1998, and ever since then, the internet has become more
and more necessary in the Finnish society. And also it's a very powerful social arena as well. I grew up from having that very unreliable modem connection to social media. I know. You remember the sound very well, and No, no. also the fact that you can't use the phone while someone's online. Yes, trust me. I even keep in my home, actually in this home, the first modem I used in Finland in 2002. Oh, it makes the Yes, dying robot sounds. yes. I even no. This modem don't sounds like my previous modem in Spain in 1998 was the first time my first email. I sent my first email in 1997, but my first personal modem was in 1998. But I keep all the modem, the PC card to connect in the computer and all the cables. And I hope one day I have the opportunity to put inside a small cabinet or small frame, because I really I have after wow after 22 years, because this was in 2002 and this is almost 21 years. I don't have the opportunity to keep my first modem, but I keep this modem because Mm, after that was uh, totally different, because the home have cables and you don't need, mm, you go mm. you apply from, but in that moment you need to apply to receive your modem, and I have it was this small modem and sounds, but not like the first, because the first sounds like wow, you are inside the It really enterprise. is a dying robot. Exactly, exactly. Bueno, ahora volvamos a la lengua castellana. A ver, ella lo primero que yo ya he presentado a a Johanna Becco. Johanna Becco es una periodista de investigación muy famosa en este país, sobre todo porque además nunca ha tenido problema en enfrentarse con, por decirlo de una forma educada, con gente retrógrada e indeseable que utiliza su cargo para hacer todo tipo de barbaridades. Puntualización, que no necesita interpretación en inglés. Si alguien tiene el trabajo, se tiene el trabajo de entrar en las estadísticas que se publican anualmente de los países que toleran más o menos la corrupción, normalmente los 5 países que menos toleran la corrupción son Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. El que esté por encima Noruega, Finlandia, Dinamarca o Islandia es secundario. Y en esas mismas listas, nuestro país suele estar a mitad de la tabla. Entre el 5 y 6, la nota va entre un 5 y un 6, y la nota de estos países, que, a ver, alguien me dirá, bueno, es que eso es una estadística. Y yo le diré, como persona que sé cómo se hacen las encuestas y cómo se confecciona una estadística, que cuando la misma estadística repite los mismos datos durante una década, empieza a empezar a creértela, para bien o para mal. Entonces, si durante una década ves que hay un país o varios países que ocupan una parte de la tabla, y en esa misma situación otro país ocupa la parte media, no baja, pero media, es como te das cuenta de que el concepto de tolerar la corrupción en un país como el nuestro o en un país nórdico es diametralmente opuesta. Pero es que Johanna Becco además se ha hecho un nombre por los problemas que ha tenido, denuncias que ha tenido por parte de cargos públicos cuando ha dicho algo. Ella se ha posicionado en contra de ese cargo público, la ha denunciado, y al final se ha demostrado que ella tenía razón en el cargo público, ¿no? Por las barbaridades que ese cargo haya podido decir por racismo, homofobia, o llámalo lo que quieran. Di- dejando clara esta puntualización, Johanna, que es una cosa que también, eso me lo ha dicho ella personalmente, me lo dijo el año pasado en Santa Cruz de Tenerife. A ella le han gustado siempre los cómics y siempre había querido escribir un cómic. Lo que pasa es que es una periodista de investigación que ha escrito libros, da conferencias, escribe ensayos, y no había tenido la oportunidad hasta que se le puso delante la oportunidad de hacer esta historia. Y Emmi no era la elegida era otra dibujante que tiene un peso específico en el mundo gráfico de este país, que se llama Tituta Calo, que de hecho, entre otras muchas cosas,
sido una de las ilustradoras del Festival Internacional de Cine de Helsinki, Rakauta Anarquía, que eso en este país es un honor porque a nivel estético ese festival tiene fama de ser uno de los que más cuida esa parte. Y fue Titu Takaro la que le propuso a Johanna Becco que hablase con Emmi, y lo dijo textualmente, porque a pesar de ser 10 años más pequeña, o sea, Emmi está en la treintena y Johanna y Titu están en la franja de los 40, Titu pensaba convencida, y eso también lo certifico yo, que soy todavía de la franja de los 50, que es una persona adulta para enfrentarse a eso. Y después el mayor aliciente es que es lo que estaba comentando desde hacer la interpretación, es que ella creció con Internet, porque cuando ella era todavía una niña fue cuando empezó la explosión, el desarrollo de Internet. A ver, esto no es una crítica, es una realidad. O sea, yo llegué a Finlandia en el año 2002 y el desarrollo de Internet que había en Finlandia estaba a años luz del que podía haber en España, no solo por la facilidad de conseguir la conexión, sino por lo económico que era. En España una buena conexión se tenía si trabajabas a nivel empresarial, a nivel privado. Era muy complicado, dependía de unos modem que tardaban un montón en mandar un simple email, ya mandar una imagen era prácticamente misión imposible. Y aquí Internet ya en el año 96, 97, 98, esos 3 años, sobre todo el 96 al 98, fue cuando empezó la expansión de Internet, que ya cuando, vuelvo repito, cuando yo llegué aquí en el año 2002, ya estaba mucho más desarrollada y que en la primera década del siglo XXI hizo que esta sociedad se desarrollara a nivel virtual mucho más que otras sociedades, pero también hizo que Finlandia empezara a ser un país más dependiente de Internet. En el caso particular de ella directamente pasó del modem, que yo le estaba comentando, que yo todavía conservo el primer modem que tuve aquí, de aquellos modem en los que mandaron, aparte que vendían un ruido infernal, tardabas un montón en mandar un correo electrónico, prácticamente pasó de eso a meterse en las redes sociales. Porque claro, el desarrollo fue tan rápido que cuando ella era prácticamente una adolescente, ya se metió en las redes sociales. Y claro, esta obra plantea exactamente, digamos que después de ese desarrollo, en qué se ha convertido una parte de Internet. Y por eso ella es tan válida independientemente de que sea pues, una generación por debajo de la guionista y en mi caso en particular 2 generaciones por debajo de él. When Johanna contact you and you say yes because you believe that you are the right person because you understand exactly how is to grow inside the digital world because you are a child when the internet began to grow so fast in Finland, and when you are a teenager you begin to interact with the previous social media, and when you are post-teenager is when Facebook and everything was in the same moment and everything changed. How we see the world change when all these things began. Yes. But what was the most difficult part to do this comic book? Sorry. It's all right. My goodness, it was a very demanding book, and not just because of the topic, but it was also because we worked on a very, very tight schedule. We made the book in 9 months, and it was for 152 pages. That's quite a bit, and especially because it's a lot of interviews. It's a lot of writing for Johan as well, and obviously a lot of drawing for me. But speaking of interviews, we obviously wanted to give every single person who would give us an interview the opportunity to remain anonymous, so that whatever it is that they share with us, this wouldn't cause more trouble to them.
but the clear majority still wanted to be recognizable, and they wanted to give their interviews with their own name, which meant that we needed to, obviously, I mean, this is something that is already integral part of Johanna's work every day, but I had to make sure that how I depict these people is well, not necessarily truthful, because we're not creating a documentary. But rather it was honoring them, but also so that it would still underline Johanna's work in terms of her fact checking and also like the actual journalistic work. But honestly, one of the most difficult things to go when we had to work on this book was the amount of it was simply the amount of hate people had endured, just because either because they're in a public profession, or sometimes they're not even in public profession. There's just ordinary people that were somehow in some online environment deemed unwanted or wrong or undeserving or something else. And people have gone through incredible amount of abuse, and for reasons that will sometimes the reasons are very clear. Sometimes, especially if you're a journalist or a politician, the reasons are very clear. But sometimes the reasons are very muddled, and that's probably one of the most difficult thing to understand. That why would anyone, or let alone an entire group, put so much time and so much energy into making this person's life so miserable? That was definitely the hardest part. That's true. A ver, el principal problema de enfrentarse a un libro como este no es tanto el tema, aunque evidentemente cuando te metes en cualquier trabajo de investigación, tú tienes una idea prefijada y normalmente las ideas se te vienen un poco al traste, porque te das cuenta de que suele haber más de lo que uno puede llegar a pensar. Fue la cantidad de trabajo y lo ajustado del calendario. O sea, el libro tiene, ella lo ha dicho, pero de todas maneras prefiero no meter la pata, porque más como lo tengo al lado, pues es mucho más fácil. Son 145 páginas y fíjense que además, o sea, lo voy a abrir porque además quiero que vean, aunque sea a través de la pantallita del ordenador y de la cámara, pero que vean que a ver, por ejemplo, perdón, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, no estamos hablando de una mancha negra y 4 tracitos en blanco, no. Por ejemplo, esto tiene muchísimo más trabajo. Todo esto se hizo en 9 meses. Y el tema es que este libro, miren que digo libro más que novela gráfica, comic book, porque realmente es un libro, por la densidad que tiene tanto a nivel escrito, a nivel literario como a nivel gráfico. Es un libro que está basado en entrevistas. Y, a ver, en el caso de Johanna está, como periodista que está acostumbrada a lidiar con ese tipo de cosas. O sea, muchas personas quisieron pasar desapercibidas, ser anónimas, otras no tuvieron problema en reflejar, o sea, en salir tal cuales eran. Pero claro, para la dibujante, para ella, ella lo que quería hacer era lo más veraz posible, tanto a la hora de reflejar a esa persona como a la hora de reflejar lo que estaba contando. Y hay cosas, a veces tú puedes reflejar el cómo, o sea, si estás hablando con un soldado, te está hablando de tomamos esa colina, tú puedes pintar la colina.
porque es algo físico, o sea, tienes una foto de la colina, tienes un plano y ves lo que estás haciendo. Pero en este caso era reflejar un sentimiento, era reflejar qué es lo que he hecho y al final, que lo más duro es eh, entender, porque si tú estás en un cargo público, si eres periodista, si eres comentarista, si eres político, estás expuesto o si eres, por decirlo claramente, una persona que está en los mentideros de la prensa del corazón, eres un blanco. Lo ha sido siempre. Antes era con cartas, con llamadas telefónicas, ahora es con correos electrónicos o con posts en Internet. Pero que a ella le costó mucho entender por qué había determinados grupos, determinadas ideologías que invertían tanto tiempo en arruinarle la vida a una persona normal y corriente. Y eso, reflejar eso en una página es muy, muy difícil, porque tú a la hora de escribir, hablo por experiencia, buscas una fuente de documentación, escoges los elementos que tú consideras más válidos y cuando te sientas a escribir los organizas de una forma que la persona que los lea le pueda encontrar cierto sentido, pero en el caso de ella es más difícil por lo que he dicho antes, porque no estás reflejando algo físico, estás reflejando un sentimiento o algo que has pasado. I explain one thing that when I told with my experience. If you told with a soldier and say, we fight in front of this mountain, if you go to the place, you have the possibility to draw this mountain. Or you Mhm. see a picture of the mountain and you understand if the mountain is so high or so complicated, you understand how difficult it was from this guy climb this mountain. But it's so complicated to draw in a page a feeling. What are the feelings from one normal guy Mm. living a normal life, and in some moment some group on some ideology on some whatever decide to destroy their life. For me, even for me, it's difficult when you use word, but draw a feeling on what this person, uh, what was the nightmare. To draw the nightmare of someone is so complicated because it's Mm. not, everyone have different uh, feeling, everyone have different goals, everyone have different devils inside their Yes. nightmare, and this is so complicated to show, especially because in some moment this book is like Dante's uh, Divine Comedy, Yes. because it's or in some ways like Joseph Conrad in The Heart of the Darkness. It's Mm. exactly when Wheeler uh, traveled through the Congo River to meet Kurth, and during this trip, you see the hair of the darkness. You see how horrible is the human hair, Mm. and in some way, this is exactly the same. In the Conrad novel is something physical. It's a real boat, a real river, a Mhm. real situation, a real country, Congo, Mm. and a real scenario in the beginning of the 20th century. But now, no, now you don't have the Congo River, you have the internet, and you travel like this. Sorry, from the the movie trick, like the motorbike in Tron, and you take this digital motorcycle and you move around the internet, and it's when you see exactly the new Heart of the Darkness, because I suppose it's Conrad actually write the novel, probably the Congo River is internet, and it's exactly the same trip, and I understand how difficult it is for you to draw these things. Yo le he dicho que esta obra es un poco como la Divina Comedia de Dante o como El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. La diferencia es que en el caso del Corazón de las Tinieblas, eh, los personajes son reales, el río Congo existe, el país existe, es un bote real, pero a medida que el personaje de Willard va recorriendo el río para encontrarse con Kurz, que es la persona a la que tiene que ir a buscar, va viendo lo peor del corazón humano.
Y en el caso de esta historia viene a ser lo mismo. He puesto el ejemplo de Tron, de si ahora se hiciera, digamos que si ahora se hiciera una novela como El corazón de las tinieblas, al final sería el río Congo sería Internet y alguien, pues montado en una motocicleta como la que sale en Tron, recorrería el Internet para buscar a esa otra persona y entre medias sería encontrando pues todo lo malo que Conrad refleja en su novela, pues en este caso lo refleja en Internet y yo le he dicho que eso me parece tremendamente difícil de reflejar. Eh, when the book was in the market, Mhm. uh, what was the do you receive feedback or you receive people that begin to send to you horrible emails or posts or something, or the feedback was, I don't like to use bad or good or bad, but in that No, case, no, no. It's just like the feedback was mostly positive. The feedback was mostly positive because um, people had been missing this kind of book. It didn't need to be a comic, but rather that they just needed something that they could get information. You know, like because there had been articles, individual articles about this subject, and it was becoming a pretty significant phenomena with very little information available. And we were expecting with the publishing company, Cosmos Publishing, we did expect that we would get some hate mail. So the publisher decided that they would open an email account strictly for the hate mail. So they would start to advertise it that, do you want to hate on us? Just like put it here, put it here. And do very good. you know what was the boring part? No one sent any. No, it's, hey, when you underline it that way, no one's interested. yes. And obviously there was maybe one or two online communities that are uh, not exactly, I mean, like they're not exactly society worthy individuals, but like there was a couple of posts maybe about us, but these are people who don't read. I'm very honest with you, these are people who don't read. So we were not exactly worried, and but mostly people were very people were very eager to tell their ideas and their thoughts about the book, and they said that they were disturbed, not necessarily because of the way that we had made the book, but rather about the severity of the situation and the fates and the stories that they read from this. But like when you mentioned earlier that it must have been very difficult to make this book, but well, it was difficult, but it's also significantly more difficult to be the target of a hate campaign. So I had it easy. I had it easy. My personal hate campaign is somewhere in the future. I'm not important enough yet. Probably. Oh my I'm not goodness. sure, but you never know. Yo le he preguntado que, bueno, que cómo fue una vez que el libro estuvo en el mercado y bueno, en el 2017 el desarrollo de Internet aquí era, ya lo he dicho antes, o sea, Internet aquí no solo se desarrolló muy rápido, sino de una forma muy económica en comparación y sin las restricciones o sin las obligaciones contractuales que, por ejemplo, hay en nuestro país a la hora de contratar a Internet. ¿Cuáles habían sido las reacciones? Porque evidentemente este libro desenmascara, pues por ejemplo, muchas de las barbaridades que los partidos radicales utilizan en cualquier parte del mundo, tanto en Finlandia como aquí. O sea, tanto en Finlandia, perdón, como en España. O sea, esa política de coger un blanco y tratar de acabar con él, eso lo hace cualquier partido radical, de ideología radical, de un extremo u otro.
no vamos a tomar partido ni por un extremo o por otro. Pero dice que no, dice que la mayoría de las reacciones fueron muy positivas. Y la editorial que lo publicó, que se llama Cosmos, lo que hizo fue abrir una cuenta de internet para la gente que odiara directamente la historia, que odiara directamente el libro. Y dice que lo más aburrido de todo es que nadie escribió nunca ningún correo electrónico. Entre otras muchas cosas porque, claro, el razonamiento de ella yo lo entiendo perfectamente. Cuando te lo dicen así, entonces ya deja de tener interés. O sea, cuando ya te están diciendo, sé que me vas a odiar, a ver qué me vas a contar, no tiene, digamos que pierde interés, que pierde encanto. O sea, ya, como diciendo, ya sabes lo que te voy a decir, pues no, entonces no te lo digo. De hecho, lo que hicieron fue en cierta manera castigarlas con el silencio. Eh, dice que sí, que en algunos grupos, en algunos blogs sí hubo gente que habló de ella, pero de gente que abiertamente decía que no leía, con lo que la verdad es que digamos que tocaba en de oreja y la validez de sus opiniones era nula. Y después lo que sí la gente comentó es, más eso lo he oído yo, es que evidentemente lo que se plantea es un tema muy serio, eh, no tanto por la forma en la que está planteado, sino por lo que esconde detrás. Lo que se lee entre líneas, en este caso, aparte de lo que ya se lee, porque además es un libro que tiene mucho que leer. Lo que pasa es que ella dice que, bueno, que en realidad es mucho más difícil, o sea, es muy difícil plasmar lo que dije antes, los sentimientos de una persona, las pesadillas, los miedos, en una página, pero es muchísimo más difícil vivir soportando una campaña de descrédito, una campaña de odio como la que se plantea en el libro. Eh, do you believe that it's from someone that is the I suppose the idea of the meeting with authors, in that case female authors, the idea behind Ilustradoras Ilustradas is to promote that female comic book or illustrator artists begin to not to work, because normally there are people that begin to work with, I don't know when you begin to draw things, but normally all the comic book artists I met in the last 25 years, they grow with one pencil in the in the hand. But one thing is draw things for you, and another thing is do something to upside to in front of someone. Do you believe that uh, draw something about what happened actually in internet or in this digital world is good for someone that never do anything before, or before to do that is good to draw other things until you find your own trip to do something? Now you need to be a bit more specific. I'm not entirely sure what the question is. Internet is a topic where there are several, in internet you find several topics too, but this book is about what happened when you use internet in the bad world. Yeah. If you are a novel or a new comic book artist or illustrator and you want to do something, you believe it's a good idea to use internet like a topic from your first something in some topic uh, of the internet world or the digital world, because you are from the 21st century and it's the world you want to know and it's the world you want to show in your job. Or it's much better to take another topic until to do something about internet. That's a very specific kind of question. I mean, honestly, you can tackle pretty much any subject with comic, and especially if it is if it is an online comic about internet, then you are in the very middle. You're in the very middle of the topic. But when it comes to young or rising comics artists, honestly, it's just like
it is like the advice that I would give to anyone who is for the first time thinking about publishing something, whether it is online or in book format or a zine format, you know, a physical thing. Don't be afraid of the process, but do be prepared that once you publish something or once you make something public, it starts to live a life of its own, and sometimes and a lot of times, as a matter of fact, you can't control it. I don't think internet is some sort of taboo subject. Obviously, we made a book about it, but it's just like, in the end, internet alone is not some mystical power that makes us behave in ways that we do. It's all about people. I mean, people are being people. And you can absolutely make comics about that. I constantly make comics about why people are the way they are. My question is I remember when I present your job in Santa Cruz de Tenerife, I talked with a few younger artists, and they told me that in some moment they think about to do something about do some kind of comic about some specific topic they found in internet. Yes. Because it's for them it's the main and the principal is place to find everything. Information and Exactly. Everything. people, phenomena, anything. Exactly. They don't even don't go out. They interact through internet. They find they want to read something. They want to see something. They want to know something. They only use internet, and in some ways it's the main base from inspiration. And you, Johanna, and you choose one thing, but from many young artists, internet is like it's a huge library without, in many cases, without any real order. But it's the main inspiration, and they use internet much more than not only to find things, to find topics. In some way, this was only, I think there are only one boy, the other 4 or 5 was a girl, and they told me that they use internet from everything, Yes. and to buy food, to buy clothes, everything. And for example, one of these girl have the idea, so suppose a teenager, to draw something about how difficult it is to find the clothes, the right size of the clothes in internet. Yes. And I think about there are a few books that some crazy girl that spend a lot of money, a lot of time walking around to the world, to the most fashionable, most fashion shop in the world to find clothes, but it was a physical book. But now everything is through internet. And for that reason, I told you, because 10 years ago, when you talk with some artist, comic book artist, illustrator, the answer is always the same. Go out, talk with people, see things, even take pictures. But now the new generation, they don't use this technique. They don't use these resources. They go to internet and everything's in internet. And because this book is about the wrong side to use the internet, but there are good sides to use. For that reason, I because it's something I have in my mind. I never, because that was when you stay in Santa Cruz, and I have this memory in my home, in my head, and now we have the opportunity to talk is when I say I know that there are more things to do, and it's not necessary to use internet from everything, but from the new generation is through internet or through the phone, but they use only these resources. They don't normally go to the libraries like you and me, and they don't find things and download and print to have in physical format. No, everything's in internet, and for that reason I asked this question. Después de toda esta historia, yo lo que le he planteado es, dado que la fuente de inspiración de este libro es internet,
Si ella considera que Internet es una buena fuente de inspiración para un artista que está empezando, sobre todo porque las nuevas generaciones usan Internet como principal fuente de inspiración. O sea, no necesariamente salen a la calle, no necesariamente van a una librería, a una biblioteca, sino todo lo hacen a través de Internet. Y lo que ella ha dicho es que eso es cierto, pero que en realidad Internet está, vamos a ver, Internet está compuesto por personas. Entonces tú al final acabas interactuando con personas que son la principal fuente de inspiración. Pero ella lo que ha hecho especial hincapié, que cualquier creador lo sabe, es que da igual el formato en que publiques. Lo que una persona que empieza a publicar tiene que entender es que una vez que su trabajo está, ya sea en formato digital, ya sea en formato físico, ya sea en el formato que sea, desde el momento que lo presentas pierdes control sobre eso, sobre ese trabajo, porque está al alcance de cualquiera y cada cual lo puede interpretar como le dé la gana. O sea, en el caso particular de este libro, abrieron una cuenta de internet y nadie se quejó o nadie les odió directamente, pero eso es una cosa que tienes que entender, que cuando haces tu trabajo, independientemente de la fuente, internet es una fuente de inspiración tan válida como pueden ser todos estos libros que están aquí detrás. Eso da igual, pero o como puede ser, no sé, cualquier otro elemento, como puede ser este libro o como puede ser cualquier elemento físico en 3 dimensiones. Lo que pasa es que el tema no es el uso, es el uso que tú le hagas y sobre todo que cuando lo pones delante de alguien las cosas no son iguales. Eh, when I wrote your CV, your biography from Tenerife Comic Convention, you send me you send me all the, the data, and you told this was the one of the first job when you present this is when the people say, "Hey, this girl know how to do the things," and this is almost 10 years old. This is from 2014. Yes. It's almost 10 years old. Yes. Eh, eh, Han estado viendo continuamente imágenes o sea, yo he hecho una selección de esta obra de Emmi Goes to Kendall, que es un libro de viaje, de este libro y de este libro, que bueno, estas son fáciles de reconocer porque he puesto varias páginas. Eh, how was why do you decide to do this book? Oh, you mean why I made Damage Limit? Yes. Damage Limit was originally like it was my final project Oh, from when I was in art school. I I have a bachelor's degree in arts, in visual arts, and that was my finishing project. And I wanted to create. I mean, like this was not the first. This is not the first comic that I had published by that point, but it was a different piece in the sense that at that point I was 24, 25 approximately. I can't remember all that well anymore. 25, I think. And I decided that I want to work on something with a lot less dialogue, a lot less text, because my previous works from the time when I was 20 until that point, they've been very, very sort of text heavy because I didn't really rely on myself and my ability to carry the story forward with pictures. And I also wanted to create a main character who is very, very different from myself, because before this one I have published a very personal piece, and it was based on my own personal experiences as well. Um, but this time I wanted to create something not fantastical but fictional nonetheless. It's a story. It's a story about a man, a very, very large man, who goes through life being seen as an object rather than as a person. And I wanted to create this kind of story because I wanted to see how well I could actually pull it off
without any kind of a personal experience. I'm not a man and I am not large. So that was, as a final project, that was also a challenge to myself. Esta es la primera vez que le hago la pregunta, que consta. A ver, ella estudió lo que sería una literatura, sería una licenciatura de Bellas Artes, pero aquí es más la carrera es Visual Art, es más Bellas Artes, pero también con componente audiovisual, de creación, que no, digamos que en España estaría separado en dos distintas licenciaturas y aquí está todo incluido. Y este proyecto es su proyecto final de carrera. Ella ya había hecho proyectos anteriores, ya había hecho cómics anteriores al principio al principio de su década de los 20 años. Lo que pasa que eran proyectos mucho más personales y sobre todo que tiraban de unas fuentes más autobiográficas. Y esta historia, que aunque ustedes han estado viendo imágenes, bueno, pues es la historia, el reto fue plasmar un personaje, que es un hombre enorme, que además en cierta forma se ve más como un objeto que como una persona. Es una historia con unos tintes surrealistas en el buen sentido. Y para ella el reto fue plasmar a esta persona. Primero, ella es una mujer, el personaje era un hombre, ella no es un armario, no es una persona tan grande y tan voluminosa como esta, y sobre todo el hecho de que se vea y lo vean más como un objeto que como una persona. Y en realidad lo que se trataba era eso, de ver si era capaz de, por decirlo de una forma que lo van a entender, de meterse en la piel de esta persona para ser capaz de entenderla y reflejarla de la mejor manera posible. How many times you spent to do this thing? And how long did it take? Yes. This I actually do remember because it was very, very tightly scheduled, and also because back in school, this was mostly independent work, but we also had a lot of opportunities to have sort of like in between critique sessions where we would go through our projects and give feedback to one another. So it did take approximately one school year. I had been thinking about the subject already before, but to be perfectly honest, never has an idea ever turned out the way I originally intended it. This was originally a fairly different project. It was supposed to be a series of paintings because I always thought that no, I already make comics. I shouldn't make a comic book as a final project. That's too predictable. And then at some point I just gave in and figured, I guess I'm predictable. And and it worked out. It worked out. I was very pleased with it. And I still am, even though I haven't read it in a very long time because it's a bit, I don't know, because you mentioned it's a decade old. There are many things I would do differently. So it's going to take at least another decade before I can actually read it as a comic. A ver, le he preguntado cuánto tiempo invirtió y dice que era un proyecto final de carrera y que en realidad invirtió un año escolar. Lo que pasa que, y en ese año más tuvo la oportunidad de compartir el trabajo y recibir opiniones, compartirlas y el proyecto se fue enriqueciendo por ello. Pero el tema es que originalmente esto no iba a ser un cómic. Quería hacer una suerte de una especie de retrospectiva con cuadros, con ilustraciones o con pinturas, y al final se convirtió en un cómic. Y ella misma pensó, bueno, es que esto es muy predecible. Y ella dijo, vale, es que yo soy muy predecible, o sea, no tengo ningún problema. Y de hecho,
ella en su momento se quedó contenta con el resultado, lo que pasa que dice que ha pasado una década, que no lo ha vuelto a leer más allá de, y que ella tiene asumido que tendrá que pasar un tiempo hasta que lo vuelva a ver, sobre todo porque cuando lo ha visto antes, las veces que ha revisado algo, sobre todo porque gente como yo le pide cosas, es cuando te das cuenta de las cosas que cambiaría. Y eso es una cosa que un autor tiene que entender, que el tiempo pasa y el tiempo nos pasa a todos. Entonces, sobre todo cuando te piden que eh, rescates algo para un salón de cómic o para una publicación y vuelves a ver o vuelves a leer lo que has hecho, ya sea a nivel gráfico o sea a nivel escrito, te das cuenta de la cantidad de cosas que cambiaría. Pero que en líneas generales ella está orgullosa de su trabajo. I try to translate everything you say me, and I put that the problem especially when someone like me talk with you to do, in that case, an exhibition about your job, or someone called me to choose one article from one book, is that day you see your job, and it's when you understand that how many things I want to change. Uh, and you need to, I think you need to understand that time pass for you, for me, and from everyone. Yes. But the thing is not the same when your job is like our job to create something, and is 1 year old, no, but it's 10 years old, even 5 years old, and you see again is when you feel Yes. There's how distance. Mm, why I draw, why I write this. mm, mm. That's And I can only underline it with that I was 25. I was 25. That's the reason. yeah, that's the reason. Uh, Something to finish because Yes. we spend Minutes. not all these things, but the problem is I need to translate the things. Yes. What technique you normally use to do your job? I like to combine I like to combine physical materials with digital drawing. I usually use inks, gouache, and watercolor, and I usually scan them. Either I create simply backgrounds with these methods, these techniques, and then add them to the digital artwork, or sometimes I blend them in a lot more than that. It really does depend on whether it's an illustration that has a deadline or whether it is a project that I can schedule for a lot more elaborate technique. But those are those are definitely my go-to methods of working. Le he preguntado, ya por ir terminando, porque crean que no, el hecho de que haya que tener interpretación ralentiza mucho la historia y lo alarga. ¿Cuáles son las técnicas? Y dice que a ella le gusta combinar técnicas físicas, como puede ser acuarela o lápiz y tinta, con herramientas digitales, que ella normalmente suele hacer. Una parte la puedo hacer en tinta, lápiz y tinta o una acuarela, después lo escanea y una vez que está dentro del ordenador, dentro del mundo digital, pues cambia, quita, pone, porque considera que es la mejor forma de enriquecer su trabajo. Lo que pasa que también dice que depende del calendario que tenga y depende de lo elaborado que pueda hacer el trabajo. Con lo que en base a eso utiliza unas técnicas u otras y en base a eso, pues digamos que se complica más la vida o se la complica menos. I know that this question is a topic question when you talk with someone that have a professional career. But you told before that the one thing that people need to understand that when they create something and you put in front of, you put in the market, you lost any control. It's It's something not you need. like it's not necessarily you lose any control, but it's just like all control. But rather, you have to understand that this is when the piece stops being existing just for you, and then it's being interpreted and experienced by other people. And through every experience, it's almost like a completely different piece, and you need to be fine with that. And obviously that means you need to do your work very well so that
if nothing else, it can't be interpreted completely backwards, even though that is like, I mean, that can still happen, but rather make peace with the fact that your idea is probably not going to be what the final product is, and then that final product will be interpreted in myriad of ways. Antes de, no le he hecho la pregunta porque le comenté antes que ella había dicho que cuando pones una idea, cuando publicas algo, cuando presentas algo al público, pierdes control sobre lo que estás haciendo. Y dice que necesariamente no es que pierdas control, sino que lo que ocurre es que lo que antes era solamente para ti, ahora pasa a ser de dominio público. Y entonces es cuando cada uno lo va a interpretar como quiera, de la forma que quiera y va a sacar las conclusiones que quiera. Tú haces un trabajo, tú lo has pensado, lo has desarrollado, has utilizado las fuentes de documentación que has utilizado, pero y has tenido las fuentes de inspiración, has tenido una inspiración previa, pero cuando eso llega al mercado, ya eso no sirve de nada, porque cada uno lo va a interpretar como le dé la gana. Y entonces, precisamente por eso, uno tiene que tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, porque independientemente de que después cada uno lo interprete como lo interprete, uno por lo menos tiene que sentirse orgulloso del trabajo y decir, lo he hecho lo mejor posible, he dado lo mejor de mí. Después llega al mercado y cada uno lo va a entender como quiera, pero por lo menos yo estar contento con lo que estoy haciendo y en cierta manera seguro de que el resultado final es el que yo buscaba de una forma o de otra. Después vendrá cada uno con su forma de entender la vida. After you say that, do you have any something to say to someone that have seen this virtual meeting, that they want to be a professional comic book artist or professional illustrator, and you want to share with this person a part of the things you say before, that you need to do your job in the best way possible, even you need to understand that when it's in the market, Yes. everyone have different approach from different things. Even you believe you do something about trees and someone interpret it in the religious way to say something crazy, but there's something you want to share or something someone say to you when you are before you are a professional comic book artist and illustrator, and you believe it's good that other person heard your memories about when you begin to work. I was very afraid. I was very afraid of, like, am I good enough, or is everything that I make just complete waste of time? And if this is all a completely horrible mistake. So, and this is something, I still have those feelings and I still have those thoughts, but rather it's, I mean, like, there's the response to all that can be summed into, do not be afraid, do your homework, and find your people. You don't need to even when you are working alone doesn't mean that you need to endure everything alone. Do find your people. They are out there somewhere. Easy to understand even in English. And even I think I even understand this in Finnish. A ver, todos tenemos dudas de si seré lo suficientemente bueno para hacer lo que quiero. Y vale que esas dudas están y esas dudas van a estar, pero en realidad eso es un error. Es un error porque lo que uno tiene que hacer es no tener miedo más allá de lo puramente necesario. Es bueno, o sea, no tener miedo es casi sinónimo de ser una persona suicida, aunque sea a nivel profesional. Es bueno tener miedo, pero eso no significa que no hagas lo que quieras hacer. Y él lo ha dicho claramente, haz tus deberes, busca tu estilo, y aunque tu trabajo sea individual, trata de encontrar a la gente que te va a entender, a la gente que piensa como tú y le va a gustar lo que tú vayas a hacer. Porque esa gente está, o sea, tú no estás solo en el universo.
Hay gente que tiene tus mismas creencias, tus mismos sentimientos y que busca las mismas cosas que tú. Y hay mucha gente que está deseando que alguien, lo que hablábamos de esta obra, o sea, una persona que se leyera esto en la pandemia, a nivel digital, que fue cuando se publicó, una persona más, está escrito en inglés, hay edición finlandesa, edición inglesa. Yo la leí virtualmente durante la pandemia. O sea, el cómic físico me lo trajo ella tiempo después. Esto sirve para que mucha gente piense, mucha gente se diera cuenta de que sus sentimientos no eran solamente suyos. Y yo creo que está muy bien plasmado el hecho de, es un error pensar que todo lo que estás haciendo es un desastre. No, no. Tienes que arriesgarte, si realmente quieres crear algo, tienes que ponerlo delante de los demás y que los demás te digan si lo que estás haciendo es válido o no. The last question, because you told me when I wrote your biography from Tenerife Comic Convention 2022, is that you are working or you are thinking about to do something more with Johanna. Yes. But I have no idea if you are. I know you are working in something, but I have no idea in what. But my question is simply, this project with Johanna is continue, or now you are working in something different, and when you finish, you continue to do things with her? This is completely different. This is not continuation to the internet of hate and loathing, and it will be fiction. That's pretty much it. That's pretty much all I can say about it because it's still in No, progress. no. I know much more than 6 months ago, when the first time I asked, when I write this small thing. Le he preguntado, o sea, en la biografía que redacté para Santa Cruz Cómic el año pasado, comentaba que estaba trabajando en un proyecto nuevo, que posiblemente volviera a trabajar con Johanna, y se lo he vuelto a preguntar 6 meses después y dice que bueno, que ya no va a ser algo como el Internet del miedo y el odio, sino que es una historia de ficción y que hasta ahí me puede contar. Por lo tanto, ya sé que está haciendo algo más y sé que está haciendo una historia de ficción. Con eso estoy contento. Emmi, I hope you enjoy this virtual meeting. Thank you very much again to share your knowledge, your memories, and everything about why do you the things you do, and what was your feeling when the pandemic and was been your professional career. I very grateful to the president of the Finnish illustrator. I think it's the Finnish Comic Society. No, was the person that introduced you to my was the president of the Finnish comic illustrator or something like that. He's in Tampere. Finnish Comic Society, but I digress. Anyway, Exactly. thank you. Thank you for having me once again. And I also hope that people who are listening and watching, and I hope they got some insight, maybe they got some hope, and maybe they got interested. And if not anything else, at least it was a fun to listen to. I try to do my homework. I try to do the best possible interpreter, and I try to write in between lines because both of you and me live here, but I am from Spain, and sometimes I need to explain a little bit more that the people understand the difference between Spain and this country. But for me, it's always a great pleasure to talk with you. I really like your job, and I am. Last year, I was very proud of myself that I have the opportunity to invite you and Johanna to Tenerife Comic Convention, and even to talk about the possibility to publish your job in a Spanish version. And I hope during this year or the beginning of the next year, people in Spain have the opportunity to read this book, because unfortunately the situation do not change. I think it's exactly the same, or even worse, that when you publish this comic. Unfortunately, it is becoming more and more current.
Yes. It is very topical still, Unfortunately, unfortunately. it is true, but nevertheless, yo invito a que vayan en su página web, es muy fácil, es emminieminen.com, porque esto está en internet, esto se puede leer, está en inglés, pero lo pueden leer perfectamente, por ejemplo. Y también le he dicho que le agradezco todo el tiempo que hemos podido hablar, las veces que hemos podido hablar, que yo el año pasado me sentí muy orgulloso de poder invitarla tanto a ella como a Johanna a Santa Cruz Cómic 2022, y que espero que si no es a lo largo de este año, a principios del año que viene, en España haya la posibilidad de leer la obra, el cómic en cuestión, el libro en cuestión, porque desgraciadamente la situación no solo no ha mejorado desde cuando se publicó, sino que ha empeorado, ha ido a peor. Por lo tanto, la vigencia del libro sigue siendo la misma o incluso más que cuando se publicó en el año 2017, sobre todo en países como España. Emmi, thank you very much. Take care of yourself, and I hope when you publish this fiction, graphic comic book, or whatever you want to name it, I have the opportunity to meet again and you talk about something like in a totally different way, totally different approach that the book you make with Johanna 6 years ago. Yes, thank you very much once more. Y yo quiero dar las gracias una vez más a la Fundación Cinemas Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius, a la Librería del Maldito de don Gonzalo Santana, que una vez más me ha vuelto a aguantar después de ya más de 2 años, y a todas las instituciones que hacen posible la realización de ilustradores e ilustradas y estos encuentros con autoras que se han convertido en un punto de referencia de la Fundación. Buenas noches, sigan leyendo cómics, sigan documentándose, no se queden con los titulares y sigan asistiendo al resto de las actividades que la Fundación organiza a lo largo de todos los meses para tratar de difundir y de preservar lo que es el lenguaje gráfico y cinematográfico, que es la principal motivación de esta fundación. Buenas noches y gracias por habernos dedicado este tiempo.